The roots of psychiatry have to do with control, power, and alienation from certain groups of people who were uncomfortable to be around. They were locked up in these places to get them out of the way. The history of psychiatry, I think, really is related to institutions. L'hôpital royal de Bethléem à Londres fut l'un des premiers centres psychiatriques au monde. Surnommé Bedlam, l'hôpital n'était guère mieux qu'un entrepôt pour ceux considérés comme fous. Les internés étaient confinés dans des cages, des placards et des stalles, enchaînés au mur et flagellés. Et l'asile, moyennant de l'argent, accueillait le public pour voir le spectacle. Au XVIIIe siècle, William Bâtis fut le premier à répandre l'idée que ces asiles pouvaient guérir les malades mentaux. Les maisons de fous de Bâtis ont fait de lui l'un des hommes les plus riches d'Angleterre, bien que ses traitements aient été tout aussi inhumains que ceux de Bedlam et qu'aucun patient n'ait été guéri. Son succès financier déclencha un boom commercial et une occasion pour les psychiatres de tirer profit de cette industrie florissante. This was an era where, on both sides of the Atlantic, specialized institutions for the mentally ill are beginning to be built in large numbers. Those institutions date back certainly to the beginning of the 18th century, and in a few cases even earlier than that. But the explosive growth of an asylum sector, of asylumdom, as some historians have called it, is very much a 19th century phenomenon. It's that period when the state is persuaded to invest tax dollars in building these places. Mais tandis que les directeurs des institutions s'enrichissaient, les psychiatres n'avaient pas encore suffisamment de crédibilité pour maximiser leurs profits. In order to justify their profession, they needed to come up with these biological solutions, or they didn't have any profession. The only way for them to solve that was to attempt to start believing that these people that were suffering from emotional disorders was from a biological basis. Whatever was done to make this person more manageable would be simply called a treatment. And the sad reality is that many of these so-called treatments were, in essence, torture. The near-drowning devices that were developed in this period, for example, must have been appallingly frightening. For example, one device involved putting the patient into a coffin, closing the lid, and dumping it into a bath of water, and then opening it up and trying to revive the patient. There were a range of these things, and the mortality rate was very, very high. Par la suite, les psychiatres ont cherché à rendre leur pratique crédible en l'affublant d'un langage médical. Ce remodelage du traitement a pris le nom de modèle médical. Somebody who's really hyper and manic, if you're wrapped up in a cold sheet and dunked into some water, you're going to quit acting manic because that's a punishing treatment. So, but as soon as the symptoms started to go away, they started to believe that somehow by wrapping them up and dunking them in cold water, it was draining the toxics out of their body. So they built the medical model around that. Mettant en avant la théorie biologique de la maladie mentale, l'Américain Benjamin Rush promut l'idée que la folie était causée par un excès de sang dans la tête. Le traitement, réduire l'afflux de sang par tous les moyens possibles. L'immobilisation, l'eau froide, les saignées, même la terreur. C'est ainsi qu'un nouveau modèle médical fut créé. Benjamin Rush was probably the most famous American physician of the Revolutionary era. Rush was known as the master bleeder. He bled his patients for madness. He also invented something called the tranquilizer. It's a chair that looks a little bit like an electric chair. The patient was confined in this apparatus, sometimes with cold water applied to his or her head, for some hours at a time, and Rush announces in a letter that he's invented this new contraption and dubbed it the tranquilizer. Les méthodes souvent mortelles de Rush ont été détaillées dans un manuel de 1812 qui a fait autorité durant les 70 années qui ont suivi. Rush était tellement vénéré qu'en 1965, il devint le père de la psychiatrie américaine, son effigie figurant sur le sceau de l'Association psychiatrique américaine.
À la fin des années 1800, comme les psychiatres ne pouvaient pas soigner la folie et comme ils sentaient leurs revenus menacés, ils ont inventé de nouveaux modèles médicaux. The cures promised were not delivered. So by the 1860s and 70s, a growing mood of pessimism was covering Europe and North America, that effectively the new institutions were ever growing in size but not growing in their effectiveness. Le XXe siècle a apporté davantage de modèles médicaux. Le psychiatre américain Henry Cotton mutilait ses patients, leur ôtant des parties du corps en déclarant qu'il s'agissait d'une percée dans le traitement des maladies mentales. The earliest target was the teeth and then the tonsils and the sinuses. But when patients didn't get better, the enthusiasts for this treatment then started to move down the body and to say, well, obviously patients have swallowed bacteria in their saliva, so stomachs need to go, spleens need to go, colons need to go. Cependant, comme l'indignation du public allait grandissant en raison de ces tortures et de ces mutilations, les psychiatres se sont mis à inventer de nouvelles méthodes. Chacune annoncée comme un traitement miracle, mais ne s'avérant ni plus efficace, ni moins brutale que la dernière. This is a history of psychiatry, more or less, to damage the patient. I mean, this is a version of the original model, which was to chain them like animals. If you're doing it to somebody because you insist that they have to change, and you're going to do that by turning the screws, you might say, whether it's with medication, restraint, whatever, that's torture. And a huge part of what psychiatry has done really comes down to torture. Tout au long du XXe siècle, la psychiatrie a cherché à prouver sa légitimité en prenant l'aspect d'une spécialité médicale. Mais ils ont uniquement réussi à développer des méthodes plus efficaces pour infliger des tortures physiques et mentales, parfois jusqu'à la mort. Un héritage qui se poursuit de nos jours sous la forme très lucrative de prescriptions à grande échelle de psychotropes à des millions de gens. Mais pour ce faire, les psychiatres devaient démolir l'une des croyances les plus chères de l'homme, en déclarant que les gens n'étaient pas ce qu'ils pensaient être.